நமது கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற நமது பள்ளி ஏற்பாடு செய்த பள்ளி முதல்வர்களுக்கும் மற்றும் நமது தமிழம்மா அவர்களுக்கும் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து மழலை செல்வங்களுக்கும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏறக்குறைய காமராஜர் அவர்கள் இன்று படிக்காத மேதை இலவச உணவு வழங்கும் திட்டம் முதலில் அறிவித்தாரா என்பது கொள்கின்றால் ஆங்கிலேயர்கள் நம்மிடம் ஆட்சி செய்கின்ற காலத்தில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாரையும் திண்ணையிலே வைத்து பாடம் கற்பித்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அதை போக்குவதற்காக சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு முதன்முதலாக இந்தியாவில் காமராஜர் அவர்கள் ஏன் பள்ளிக்கூடம் செல் என்று மாடு மேய்க்கின்ற பிள்ளைகளை கேட்கின்ற போது அவர்களுக்கு உணவு ஒரு விதம் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற போது நான் என்னுடைய வருடாந்திர பட்ஜெட் என்று சொல்வார்கள் நிதிநிலை அறிக்கை, அப்பொழுது தமிழ்நாட்டினுடைய நிதிநிலை அறிக்கை 47 கோடி. இன்று தமிழ்நாட்டினுடைய நிதிநிலை அறிக்கை 4,70,000 கோடி, ஏறக்கூடிய 1000 மடங்கு இன்று நிதிநிலை அதிகமாகி கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அந்த காமராஜர் சிந்தனையில் கல்வி என்பது ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சி என்பதை உணர்ந்து அவர்கள் அனைவரையும் கல்வி கற்க வைக்கின்ற காரணத்தால் தான் நமதுக்கு இன்று வட மாநிலங்கள் என்று அங்கே கல்வி இல்லாத காரணத்தால் தான் அவர்களெல்லாம் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வந்து இங்கே பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர் கல்விக்கு செலவு செய்த அனைத்தையும் ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சியில் முதலீடாக செய்தார் என்பதை நீங்கள் எல்லாம் ஆலோசனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அன்று காமராஜர் அவர்கள் கல்விக்கு எப்படி பாடுபட்டாரோ இன்று நீங்கள் எல்லாம் ஒரு சபதம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இன்று நமது நாடானது இன்று அனைத்து விஞ்ஞானம் வளர்ந்த காரணத்தினால் நமது மழலை செல்வங்கள் அனைவரும் வீடியோ டிவி முதலில் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். நமக்கு காமராஜர் அவர்கள் எப்படி கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு கல்வி கொடுத்தார்களோ அதேபோல் நாம் படித்து முயல வர வேண்டும். மேலும் நீங்கள் எல்லாம் போதைப் பொருள் போன்ற தவறான எண்ணத்தில் இன்று நமது நாடு வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதை இழக்க நீங்கள் தான் உங்களுடைய வீட்டில் யாரால் மது பழக்கம் இருக்கின்றால் என்பதை தெரிந்து அதை ஒரு வாரம் 15 நாட்களில் நீங்கள் குழந்தைகளாகிய நீங்களே அதை திருத்துவதற்கு நீங்கள் அதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதற்கு நமது முதல்வர் அவர்கள் நமது தமிழம்மா அவர்களும் ஒரு மாணவ செல்வங்களை அழைத்து ஒரு குழு அமைத்து அதில் எந்த ஒரு முதலில் நமது வீட்டை திருத்திக் கொள்ள அதில் அந்த பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவராக யாரும் இதில் எந்தவித இதுவும் அலட்சியம் பட வேண்டாம், அசிங்கம் பட வேண்டாம். தன்னுடைய பெற்றோர்கள், உறவினர்கள், சொந்தங்கள் யாரார்கள் அந்த மது பழக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அவர்களை அதில் வெளியிலிருந்து கொண்டு வர நீங்கள் முதலில் நமது பள்ளியின் சார்பாக முதலில் அந்த குழுவை அமைத்து அதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு ஒரு 6 மாதத்திற்கு எங்களுடைய தந்தை எங்களுடைய உறவினர்கள் திருந்துவிட்டார்கள் என்பதை நீங்கள் பள்ளியில் இருந்து சொல்லுகின்ற போது அவர்களுக்கு உண்டான சன்மானம் வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable, eminent, the concept of simplicity, the founder and the pioneer and the chairman of our school, Sri Ram School, and the respected, the learned, the erudite school teachers, and the lovable and the amicable students, and the electricians, and the non-teaching staff, and any parents are here. I greatly welcome for this function and the royal to in order to celebrate the great, honorable, ever-living, the father of education, the Great Kamarajar. And we are today here in order to celebrate his birth. And we are here to in order to
And we are waiting for it to come up. Like the person one was given, one was walked up, one was learned, one was in the linear and struggled for the people of education. Nothing else. He was born in 1903, in July 15. The moment he was born, his mother doesn't know, but he will become the greatest person of the state or the center. As a matter of fact, when you think about it, the Great Kamarajar, we are ailing, we are practicing, we are emulating, we are imitating to become one such a person. But who are that? Who is that person? Who is that person? The Great Kamarajar. Who is that person? Who is that person? Don't say Kamarajar, the Great Kamarajar. Say that. Obviously, at the moment he was born, and for him, there is no facility for him to go and learn, just like you are learning with all kinds of a facility. He was born just lower middle class family. And of course, there is no proper property or a house or a wealth or asset to give him or to make him to consider to climb the ladder of education. Of course, he was just born in the family of a farmers. He is not studied much, but he is called the father of education. கல்வியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார். கல்வியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவது எதற்காக? Why are we call him as a father of education? Because he struggled for the education, but he did not allow other people to struggle for the education. And we are here because of him. He has structured the platform of education. You must consider a person, one who came from the menial level, from the grassroots level, and then he has come up with the greatest of the person. He was an activist, he was a statesman, he was the president of the Congress, he was the CM, Chief Minister of Tamil Nadu, and he was the reformer. Look at that. You and I are not the reformer. He became the reformer of the education. And because of him, and we are having the platform of the poor children having the midday meals. சத்துணவு திட்டத்தை என்பது ஆரம்பித்த முதல் தந்தை அவர். He created because he knew the appetite, the sense of appetite. He sensitized and revoluted for that. He understood the children's appetite. If my children is going to the classroom and studying without any eating anything, how will they get into the brain? Obviously. And that's why I'm telling you, every day you must come, you must eat a breakfast and come. And then he started his midday meals. Not only that, he gave a free education. The moment he saw that why he need to give free education, that is the basic amenities of Indians. We are not commercializing the education. And at that time, he made it a wonderful scenario to bring them up, all the poor. Not only the poor, the middle class, the upper middle class, they have started learning and just blooming and coming to the classrooms. And the schools have become engaged. Look at that. He wanted all the students to be present. That's why he has started a midday meals.
He increased the numbers of the presentees, not the absentees. In those days, there were many dropouts. They might have dropped down in 5th standard, or 6th standard, or 7th standard, or 8th standard, or 9th standard, even 10th standard. Because they said, no, we are not going. We are only the poor people. We are 3 or 4 or 5. We don't have any income. Then how my children will go for education and pay their fees through the nails? And they started. Kamaraj wow served. He has given promise and pledge. You send your children, I will give free education and also the midday meals. They started. And we are here reflecting him. And why he is called the Karma Veera? What do you mean by Karma Veera? He was called the Karma Veera. In English we can say, he is the father of action. What he was called? Father of action. What he was called? Yeah, father of action. You must also turn to be the person of action. You must turn to be the person of action. You must turn to be person of action. Everyone must be turned to be the person of action because he was called the father of action. And that's why he could just go on with the perform whatever his dream. And of course, when he died in 1975, all educationists, they were worried about who will be the next reformer for education. And of course, posthumously, they call it a posthumously. Posthumously, he got the Bharat Ratna award in 1977. They say one thing, the very important thing. He was heading towards the assembly. While he was heading towards assembly, he saw a beggar. He saw a beggar sitting on the road. He asked the driver to stop a while. And you stopped a while. He stopped a while, the driver, and asked the beggar. He went to the nearer to the beggar. What did you study? What do you want? I want food. What he has taken food for lunch, he gave to the beggar and thought, if I give you education, will you study? He asked the poor, he asked the beggar. He said yes. And that time he started Mudiyor Kalvi, education for the elders. Wow. Yes or no? Education for the elders. Say that. Yes. Education for the elders. As our chairman asked, very, very needful questions and needful demand that he has kept for us. Everyone among our family, some of our fathers may have a drinking habit. Who will correct that? It is our role, the students' role. Because we are the children of the family. We need to correct our own fathers. Oh, Dad, where are you going? Where are you going, Dad? Are you going for drinking? That means you will spoil my education. If you are going for drinking, you will not go for earning. If you are not going for earning, you will not pay my fees. Then who will pay my fees? My studies will spoil.